Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we will do memorization and practice of belief in brief. That means Iman-e-Mujmal with English and Urdu translation. So first I will recite Iman-e-Mujmal and after that we will do its English and Urdu translation. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamihi iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalb. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala as He is understood by His names and His attributes, and I accept all His commands by pledging to do them with my tongue and confirm them with all my heart. मैं ईमान लाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए और ज़ुबान से इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए. Let's start its memorization and practice. I will say each kalma 3 times, and before moving to the next kalma, I will say the previous kalma once and then I will start moving to the next kalma. Amantu billahi. Amantu billahi. Amantu billahi. Kama huwa. Kama huwa. Kama huwa. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi bi asma'ihi bi asma'ihi. Now with all the previous part. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa sifatihi wa sifatihi. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a wa qabiltu jami'a wa qabiltu jami'a. Now let's do all the previous part. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamihi ahkamihi ahkamihi. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamihi iqrarun bil lisani
إقرار باللسان إقرار باللسان آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب. Now let's recite the whole Iman-e-Mujmal. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. Alhamdulillah, we have done Iman-e-Mujmal today. May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in our knowledge and keep all of us in his best state of Iman. Ameen. Allahumma Ameen. Inshallah, I will see you in the next video. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.